Alright. Hi everyone. Thank you. इथं पाऊस सांगतो सुद्धा तुम्ही सगळे वेळेर आयली ट्रॅफिक आणि सगळे सांभाळून ग्रेट जॉब. सो नमस्कार सगळ्या KSA मेंबर्स हांगल्यार अगदी मनापासून स्वागत. तुम सगळ्यांका गोत असं की KSA केन्नाय प्रयास चालू असता ती कसले पुढे उपयुक्त असे कार्यक्रम करच्यात. So we have music concerts, there are dramas, Foundation Day celebrations, Senior Citizen Day celebrations. त्या दिवशी मस्त आमची गल्ली माम आणि पाची दूर दूर तावन येतात ती तांग संगीत नृत्य ड्रामाज माउथ ऑर्गन प्लेइंग सगळ्या प्रेझेंट करतात ती मस्त गंमत करतात ती हॅलो आतां तुझी एक्सक्यूज मी पाची ऐकत ना ऐकना वय वय ऐक ना ऍक्च्युली तिकडे ऐकतच लाऊड अँड क्लिअर पाची तुगल इक्विपमेंट आज पडण्याची काय मोबाईल वॉल्यूम ऑडिओ लाऊड अँड क्लिअर या ओके ओके या थँक्यू थँक्यू नो प्रॉब्लेम. अर्थात तुझी KSA ने एक सब कमिटी कॉल्ड एज टीम KSA फॉर्म केलाय वेगवेगळे कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गनाइज करूक. The main idea behind this is to encourage interaction between the members of आमचीगली community. आणि आज ही आमगल टीम KSA चे तर्फे हे आमगल पहिले ऑनलाइन नवीन पेशकश आसा. अर्थात तू सुपर फूड्स न्यूट्रिएंट डेन्स मॅक्रो न्यूट्रिएंट्स असे कलकल शब्द आम्ही ऐकतात. मागिरी ताचे खातीर आमी किनुआ चिया सीड्स आवोकाडो कसलं विकत घेतात. हे याती खाई याती नो प्रॉब्लेम. जाल्यार आम हांवें उगडास दवरता की आमच्या देशांतून मातमी तुकल वार्त पळयात दॅट इज द मोस्ट न्यूट्रिशियस फॉर अस. सो इन दिस लिस्ट ऑफ superfoods is moringa. मशिंगा झाडाची पानं. मोरिंगा आवाज या ना. नो साऊंड. आता ऐकू येतस वय वय येस. हा आय हॅड जस्ट पॉज्ड इन बिटवीन. सो आमगल गेस्ट ऑफ ऑनर तिगल विषय जायना पुढे मधून तिगल मस्त सगळे व्यासंग जोपासूक सुरू केले. व्यासंग हॉबीज हा मगल आमचेगल इम्प्रूव्ह करत असत. ती फूडियाक ह्या वेबसायटांतून प्री बुक मँगलोर क्विझिन ना टिफिन लंचेस पेटयता. शी हॅज अ ग्रीन थंब. तिगल घारा नमनमदारा अनयुजुअल प्लांट्स आसा ती गोमटे गोमटे पॉट्स आम घालेले. ती टेरेरियम्स कोरचे ऑर्डर सुद्धा घेता. तिगल इंस्टाग्राम हँडलाचे नाव असं स्प्राउट अँड सर्व. डू चेक इट आउट. हाजे व्यतिरिक्त ती कथक शिकत असं आणि इंटरेस्टेड फ्रेंड्सा सांगाती तिने मस्त क्युरेटेड डान्स प्रोग्राम सुद्धा केल्यान ती. For example, there was one on Raj Kapoor, one on O.P. Nair, another one on those actors and actresses who did not get their fair share of fame. So without any further ado, a warm welcome to dear Madhu. Madhu, the stage is all yours. Thank you, Anjani. आणि सगळ्यांक नमस्कारू. आम्ही केन्नाय let us start we are talking about the moringa leaves and the vitamin leaves. So anything that is very healthy आम्ही कल करता ती we start taking it immediately. आणि खंयचे वखत घेतना आमकां कल जाता कडसाण तोंडारुची येना और आमी कले इंटरेस्ट आसना जस्ट ते हेल्था खातीर आमी जावंका म्हूण आमी घेता ती. बट टुडे वी आर गोइंग टू सी मोरिंगा लिव्स आणि हे सगळे लिव्स कशी आमी इंटरेस्टिंग आणि रुची नवीन नवीन हातू यूज करून वी कॅन ऑल्सो ऍड इट इन अ डायट डेली डायट. यू डोंट हॅव टू रिप्लेस युअर डायट. You don't have to change your नित्याच तुमगल फूड कल आसा तेन्ना you have to just add moringa leaves or vitamin leaves. आम्ही बाकी वेळार कश करता ती तशीची. So कश करचे? Why we are using moringa leaves? Moringa leaves is also called a miracle tree. We are because of its many nutrients that it has.
and because it is helps in the blood sugar level amka stabilize करूक cholesterol useful जाता मागीर तांतू मस्त vitamins असत it is vitamin rich that is why it is also called powerhouse of nutrients. Now more or less vitamin leaves आणि moringa leaves properties are same. Vitamin leaves mostly Bangalore आणि त्या साइडाक साउथान तो यूज जाता it is most called chakramuni also. आणि त्या सुद्धा प्रॉपर्टी सेम असत that is also very rich in nutrients vitamins and too. So that is why how we can use it instead of just taking the tablets and sitting quietly we can use it in different ways that we are going to see today. So पहिल कल म्हळ्यारी leaves कश दिसता ती. These are the fresh moringa leaves. पळय दिसता. How can you distinguish between moringa leaves? They are tiny and roundish, oval shape. Okay, this is fresh. Now, when we get the fresh leaves, first thing that you have to do is you have to separate the stems. The stems are not useful, and they will anyway not be used in this curry leaves. It's better not to use them. So you are going to first separate the stems. You can use it as it is fresh in the salads. Salads are to use karu jata. I have salad here. Tantu how panna dhuunu, sama dhuunu, then I can just add it. Hai pada hai. Okay. Then I have also made chutney, which you will see the Instagram mari tumi taj video पळयत आली. Fresh chutney आम्ही कोथंबरी पाला chutney कश करता ती तशी have a chutney you can make. This you can use it for dosa, idli तुमका डोशान तू इडली तू करू जाता. So this is how the fresh chutney looks. मागीर आम्ही पिट्टी चटणी करता ती करबेव पालो घालतात तांतू. You can use it with moringa. See. So this is how it looks. Have dried chutney. You can use it as it is in the chas. ताक पितात आम्ही दही घालतात ती तांतू घालू जाता. Okay. Now डाळ शिजयताना डाळी तू सुद्धा आम्ही मोरिंगा leaves थोड ऍड केल्यारी that also helps you. So how you are using it is, see, how much you are using is not a problem. You can just use a few leaves in this and boil. Taka chad cook करता म्हण ना because if you cook it मस्त cook केल्यारी it turns bitter. Now if you want to use these leaves for a longer time you can also dry them. हा wash केल्या taka आणि dry केल्या वत असताना वतान तू सुकयल्यारी it takes like 2-3 days आणि मागीर crisp जाता. Crisp jalki you can use it as it is also. You can make powder also and keep it. So that is also how you can use. Now powder also you can use it in the chas, you can use it in the salad, you can use in the dal, or you can make the pitti chutney. Okay, heta. Now today what we are going to do is we are going to learn the health conscious people, no, as it is. They can make green tea with this. So today we are going to see how we are going to make the green tea. Just 2 minutes, huh? So this is the हा कल केल्या आम्ही चा करतात तशी मोरिंगा लीव्स थोड मोरिंगा लीव्स घेऊन उदकान तू बॉईल केल्या बॉईल करून जायना पुढे यू कॅन जस्ट ऍड लिटल बिट ऑफ हनी you add little honey and lime juice and your green tea is ready. So आता पावसान तू you can just make and have it. So your green tea is ready with moringa leaves. Yeah, Prashanti and Anita can have it. Now another thing, there are many people who like to have iced tea. So I want to ice galya. In this I'm going to pour. परत हांव तशीच डिकॉक्शन केल्या. I'm going to pour little bus. Now you can add sugar syrup or you can again add honey and lime juice and your iced tea is ready. Thank you.
So your iced tea is ready. Now with this moringa leaves, you can also add it while making chapati. मागीर आमी सन्ना पळो करता ती तंतू ऍड करू जाता. कीरला ऍड करता ती सीजन तंतू कशी आमी कीरला आणि ऍड करता ती तशी सन्ना पळंतू वी कॅन ऑल्सो ऍड दिस मोरिंगा लिव्स अँड डू थेपला करू जाता. देन आणि यू कॅन यूज युअर क्रिएटिव्हिटी. सूप करू जाता. आता पावसाळ सुरू असं यू कॅन हॅव नाईस हॉट सूप. सो सूपय करू जाता अशीची मोरिंगा लिव्स विथ वॉट एव्हर व्हेजिटेबल्स यू हॅव विथ दॅट. So this is how you can use it. Now, anything that we use, there are some things that you have to keep in mind. Amgal daily diet we don't need to change. I would suggest amgal ashil diet antu ami add calorie. It is good because of its properties. And another thing that I would like to say is don't overcook the moringa leaves because the taste changes. And the third thing is that you have to wash the leaves very thoroughly and then dry them and keep it. You can store it for a longer time. You can make powder also and store it for a longer time. I do that way. And third thing is don't overuse moringa leaves because sometimes for some people they get headaches or something. So if you are having some, you are under medication, it's always better to take doctor's advice and start. Okay. So this is what I wanted to share with you all. आता आणि कोणाक आयडिया असल्यार तुम्ही यूज करू जाता. आणि खंयच्यान तू तुमकां यूज करचे असल्यार सूप आणतू, सॅलड आणतू, डाळ आणतू, आमट आणतू, कस जाय तशी यूज करू जाता. तुमगल क्रिएटिव्हिटी. दिस इज हाव आय स्टार्टेड यूजिंग इट. Instead of having the boring powder early in the morning in that water and drinking it, I thought अशी हांव जर यूज केल्यार म्हाका बरें, म्हाका बोर सुद्धा जायना आणि चेडवांकय बोर जायना. एनी एज ग्रुप कॅन हॅव इट. Can we start the video? Request Nivi. Yeah, now I would request Nivi to show the videos also. You can have some more recipes in that. Hello. 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 Yeah, we can do. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke. तू मेरी खामोशी है, Mr. Worldwide. तू मेरी मदहोशी है, India. तू मेरा है अफसाना. Making me so happy, shaking my body. Let's set the world on fire. Hey, hey, yo. Burn it up. Fire. Oh yeah, la cosa se puso caliente. Oh yeah, la cosa se puso caliente. Let's rap. अम्मा भूक लागल्या. तू कल करता? कल करू, कॉल करू. ओ नो, परत तेच वे. तू खाऊ तर पळय. आय मेक इट रिअली यम. 2, 1, action.
यम्मी समथिंग डिफरेंट कल ऐड केलंय सांग जर नव्हे यू नो व्हॉट इज द सिक्रेट इंग्रेडियंट इन दिस यू नो मशिंगा सांगा लीव्स ड्रमस्टिक्स दे आर कॉल्ड मोरिंगा लीव्स हांव काय घाल्या त्या खंय म्हणे तुका आमल्यासान झाड असं यू नो मोरिंगा ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द मिरेकल ट्री कल्या म्हणारी तांतू मस्त विटमिन्स असती मिनरल्स असती अँटीऑक्सिडंट असं आणि इट इज ऑल्सो प्रोटीन रिच सो आम्ही ते आमकां डे टू डे लायफान तू इन्क्लूड करता सो आता ते तुमकां पडटान तू कश घालचें म्हूण हांव विंगड रेसिपीज ट्राय करता अँड देन आय ट्राय टू इनकॉर्पोरेट इन टू अवर डायट यमी जाल ना मॅम हक्काची पान्ना रुची म्हणटा ती आता तुम्ही हे व्हिडिओ पळयलाय तातूंत मोरिंगा आणि विटामिन दोन्ही पानांची रेसिपीज आशिल्ले सो यू कॅन यूज इट इन द सेम वे कशी रेसिपीज दाखयल्या तातूंत मोरिंगा पाने तशी यूज करूं जाता विटामिन्स पानाचे तशी यूज करूं जाता विटामिनाच पान पळय हांव कशें करता झाड लायल्या घरा आणि एक सान असं आणि तातूंत ते आमगेल करबे पालो कशी आशिल्ली तशी थोड हांव काण घेता आणि यूज करता मगल डेली हातूंत व्हेजिटेबल्स आणि फ्रुट्स आम्ही कल खातात तांतू विटामिन्स मिनरल्स असं this is something extra you can just wash the leaves and eat them as it is also they are good to taste they are not kadu so that is one thing आणि तुमका आणि कले निमगुंच असल्या तुम्ही निमगुंच जाता There is अनम्यूट करून तुम्ही निमगुंच जाता Madhukachi, on chat, there is one question. What are vitamin leaves? Okay. Vitamin leaves are, these are full of vitamins. That is why the name itself is called vitamin leaves. It's available online also मिळता. South अंतू तरी मस्त तच झाड मिळता ती. तक म्हणताची vitamins because of its properties. आणि vitamin leaves आणि एक नाव असं चक्रमुनी. If you don't get the plant with vitamin, you can ask for chakramuni. That is also another way of asking for that plant. हांव म्हाका कशी मेळ्ळें म्हळ्यार हांव गोकर्ण वचगलेली देवळान तू पान्नारी भटीण मायने केन ते चटणी तशी तंबळी केलेले तस तंबळी करू जाता मोरिंगा पानाचे तंबळी करू जाता विटामिन पानाचे तंबळी करू जाता सो पान्नार तीन म्हाका ते वाडले जेवून जाल की ती निमगेल कश लागली तुका हे सो म्हळ्यार कल आशिल्ली ती म्हणाल विटामिन पाना तंबळी सो तू दिवं थोडे पान पळय अशी दिसता म्हणून म्हळ्यार म्हाका तू पान न्ही म्हाका तू झाड दिल्यार बेटर जातलें तेंच झाड आज इतलो व्हड जाल्या So it is very easy to grow. Takkale hai na. It has got low maintenance. Masta वत जावंका म्हूण ना हे मगल वत चिके चड जाल्या म्हूण ते अशे चिके दिसतात येलोइश but otherwise it's very easy to grow. You can grow it in the house also. बाल्कनीन तू तुमगल हातू तुळशी झाड हे झाड कशी दवरल्या तशी एक हे झाडे दवरू जाता I grow most of the plants in the house मगल हे सकल एक पानीचे I use the same thing in my food. मागीर आणि हे कला आमी च्यान तू आणि लेमन ग्रास असता ते यूज करता तशी सो यू कॅन यूज दिस प्लांट ऑल्सो आणि कल क्वेश्चन्स आसा हॅलो मधुकाची एक क्वेश्चन चॅटार अशें की पालक आणि कशी आम्ही वन्स इन अ वीक घेतात ती तशी मोरिंगा लीव्ह सुद्धा आम्ही वन्स इन अ वीक घेतल्या जायत वय यू कॅन डू इट ऍटलीस्ट ट्वाइस अ वीक ऑल्सो यू कॅन डू इट बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज टू मेनी पालक आम्ही मस्त यूज करतात नाही palak paneer and so don't use it you can keep it in a limited quantity like see how I did I used this much in the dal okay this much in the salad so you can do it that way आणि चटणी करताना सुद्धा पोळ्या वटू चपाती वटू so you can use that it can be used twice a week also because the quantity is not much don't use too much at a time आणि चड कुक केला तर बिटर टेस्ट जाता सो दॅट यू हॅव टू थिंक चिक्के ताका रोस्ट केला हांवें चटणीक ताज हे रॉ टेस्ट काडूक
वय सो ते फ्लेवर चांग येता का सो चिक्के रोस्ट करचे चड रोस्ट करचना चटणी करताना किंवा तंबली करताना. The local name of vitamin plant is called Chakramuni. त्या चॅटार बरयतात काय कलमू? बरेता. मराठीन कल विचारतात म्हणून कोण के विचारतस? Chakramuni's म्हणतात ताका. Chakramunichi. In the nurseries also it is available now. Online also you get it. हॅलो पावडर आहे तिथले इफेक्टिव्ह असवा? वय पावडर तितले इफेक्टिव्ह असं. What I would suggest is buy ready-made online तुमका powder मेळता. But if you taste that powder and the powder that you make it at home, if you see, you will like the powder that you make it at home. एक तरी healthy असाची because you made it at home. That's color if you see आणि that's taste if you see, you will not take online केन्नाय. और बाहेर तावन तुम्ही घ्याच ना ती तितलं टेस्टी जाता if you make the powder at home. I told you how to make the powder, no? Wash the leaves thoroughly, then dry them till they are little crisper. I mean, हांव ते एक हजारी ड्राय क्लॉथारी ड्राय करता. You don't dry it just like that only because ताच उद्दा सगळं वचका. And then it dries faster. त्याच नंतर तुम्ही त्याच पावडर करा ती. You can store it as it is. Or you can make the chutney. हांव ते पावडर कोण दवरता and I use it in everything. थँक्यू. પછી हीट जातवा मस्त घेतल्यारी? मस्त घेतल्यार हीट जायना. थोडे लोकांक ताजने हेडेक्स आणि सुरू जाता. म्हणून आय एम टेलिंग यू ट्राय फर्स्ट अँड सी. तुमका त्रास जात जाल्यार थोड ट्राय करून मागीर पळयात. Don't try all at this एकदम large quantity घेऊन first only you don't try. Try it little by little. मधुपाची एक क्वेश्चन आयल्या की कॅन दिस बी मिक्स्ड विथ Kadi patta. Yeah, you can. Yeah. I make a chutney, so I want the goodness of kadi patta also. I want the goodness of vitamin leaves also, and I want the goodness of moringa also. So I use it little. Tini घालून हे करता. You can mix it. Kadi patta is also very good for cholesterol, na? वय It can be mixed. any other questions? You can either message on the chat or Yeah. Vitamin leaves is very good for potassium, calcium, iron, vitamin and whole lot of vitamins. That is why vitamin झाड तुम्ही पळय ते पान काढणं तुम्ही यूज केल्यार it's too good. Moringa as it is आता now worldwide everybody has started using moringa. Moringa is also called miracle tree because of its properties. The blood pressure, cholesterol आणि inflammation, antioxidant सगळ्या काही यूज जाता. कोणकी विचारतस की व्हॉट इज द लोकल नेम फॉर विटामिन लीव्स? Tak moringa leaves, mashinga sang vitamin leaves is chakramuni only. Vitamin leaves only it is. You get it as vitamin leaves. तांक vitamin कळली जाल्यार चक्रमुनी म्हणा. आणि दोन आयल्यान ती एक सेकंड आय जस्ट रीड इट. इन सॅलड इज इट टू बी रोस्टेड अँड ॲडेड ऑर रॉ? You can add it as it is. And is Raw. moringa Because salad leaves is all raw, nahi? So you can use it as it is. and is moringa leaves good to have on an empty stomach? Many people take the powder in the water early in the morning. Okay, so तुम्ही घेऊया द. जाल्यार एक हांव हांगा एक डिस्क्लेमर दिता की कोण मेडिकेशन आणि कले स्पेशल टाइप ऑफ मेडिसिन्स आणि घेता ती या please check it with your doctor before you start with the vitamin leaves or moringa leaves. Correct. आणि खंयच्याय वस्तू स्टार्ट करताना आम्ही थॉट स्टार्ट करून मागीर पळयता ती. इफ इट सूट्स यू देन यू टेक इट. अदरवाइज डोंट टेक इट जस्ट लाईक दॅट. कोणी सांगल्या म्हणून. एक क्वेश्चन आसा फ्रॉम वेअर ऑनलाईन खंय नोन मेळटल्या म्हणून? ऑनलाईन हजारी अमेझॉनार असं हे झाड हांव ते नर्सरीन पळयल्या. नर्सरीन मोस्ट ऑफ द नर्सरीज इट इज अवेलेबल. And online you can get it on Amazon or you get it on Flipkart or Amazon. even Zepto and any of the apps.
दिसता तिथे थोडे मोरिंगा लिव्स घालायचे काही मना काही बरे दिसतले गिल्ट कमी जातले Right. Yeah. It looks nice if you put just fresh leaves. त्या दिसूंक काय चांग दिसता बिकॉज आमकां कल जाता कोणा घारा कोणाक खावनचे असं हेल्थाक बरस म्हळ्यार एकदम स्ट्रेट अवे चेडवां खायना ती घरचे खायना ती सो वी ट्राय टू मेक इट लिटल मोर इंटरेस्टिंग बाय ऍडिंग इट इन आर नित्याज डिशेस आणि मस्त पण तरी हांव सांगना सुद्दां हांव घाल्या म्हणून सो इट्स ओके वी जस्ट वॉन्टेड टू बी ऍडेड इन आर डायट वय चेडवांक कान्ना रुची चड असता पानाच खावंच म्हळ्यार तांकां कशें बाते म्हण दिसता तांच्या चेडवांक कान्ना रुची चड पानार कशी तांची हे घाल्ल्या म्हळ्यार तांणी खायना ती नाका म्हणून ते ट्राय सुद्दां करची ना तांणी बट तू सांगना अशी नित्या बरी कोण दिल्यार दे इट There is one question. Can we dry roast and make powder of moringa leaves? Yes, I said that. I said that. And I showed you also the soup. How kashi sukaila. If the leaves, no, you bring it and it's you can just dry them. You can dry them. The chang crisp zata. But first, when you wash them, what I would suggest is ek thin cloth pancha asa tajari तुम्ही घाल नो तक सुकय आती ते व्हिडिओन दाखयल्या पळय दॅट हाव आय हॅव टॅप्ड देम बिकॉज तंतू चिक्के सुद्धा उद्दा वरल्यारी ते पान हे जाता रॉट जाता आणि एक नमुन्या वास येता का घाण येता म्हणून म्हणता की हे तुम्ही ने पान हजार घाला ती सम ताका ड्राय ताचे उद्दा काढू देन ड्राय देम 2-3 days आणि तो चांग क्रिस्प जाता ते क्रिस्प जाल की देन यू कॅन मेक पावडर अँड कीप इट आय हॅव इट इन द डब्बा आय जस्ट कीप इट आणि केन्नाय कला इफ आय डोंट गेट मोरिंगा लीव्स फॉर एनी रिझन हांव ते पावडर यूज करता एक question is, sir, can we add vitamin leaves in dal or salad? You can add it in dal, salad. It's the same thing that I used for this moringa leaves kanche dishes and tukas use kelya. Same way you can do it with the vitamin leaves also. Vitamin leaves ache tambli use केल्यारी चांग जाता तुम्ही vitamin leaves अशी तुम्ही एक पान खाऊन पळयल्यार सुद्धा पळय how the vitamin leaves are there longish. If you want to buy and if you think ki kash hai course they're longish, they look like kadi patta but they are little more longish than the kadi patta leaves अशें असं डार्क ग्रीन असं आणि तकने मदेन तू एक चिके आणि एक डार्कर अशी एक डिझाईनशी असं सो इट लुक्स ऑल्सो व्हेरी नाईस विटामिन लिव्हजात सुद्धा तुम्ही ग्रीन टी करू जाता Can we get a closer look at the vitamin leaves? Yes. Can you see? They're longish. They look like kadi patta leaves only, but they have got a thin line of dark green color in the center. That तुमको hantu disach na, but they are more longer than the kadi patta leaves. Because of its this vitamin rich, it is called vitamin plant, and such another name is Chakramuni. कॅरेट आणि आम्ही कॅरेट्स खाता ती दूध पिता ती आणि सगळं करता ती बट मोर देन दॅट यू गेट द विटामिन्स फ्रॉम दिस प्लांट्स सो ट्राय टू यूज इट इन युअर डायट Any more questions? There is something on chat. 1 minute. Being a Keralite, we use drumsticks in sambar, leaves in dosas, and flowers we use to make sabzi. That's yes. Yeah, I wanted to tell you all that hanga nahi tumka ta moringa leaves matra nahi that full tree is useful. That is why it is called miracle tree because leaves matra nahi that's fully useful as drumsticks are useful. We can use it just like the banana tree. Banana कशी आम्ही फुल खाता ती पान युजफुल असं केळी खाता ती raw ripe it's just like that. आणि questions any the chat. Okay. Thank you.
If anyone has any question, you could unmute yourself and ask. So not really a question, but thank you, Madhu. Because of you, I heard about this vitamin leaves for the first time. Had never heard about it other than moringa and every other leaf. So thank you for introducing this to us. Thank you, Charita. Yeah, I request Anita to kindly take this forward now, please. Hello. First of all, I would like to thank you all for taking your time out on a beautiful rainy Sunday morning and making this our very first event, online cookery event, a grand success. So, thank you. Heartfelt thanks from Team KSA. As we come to the end of this wonderful online culinary demonstration, it is my privilege to propose the vote of thanks. On behalf of the Canara Saraswat Association, I extend our heartfelt gratitude to our esteemed resource person, Mrs. Madhu Bajekar, for conducting such an enlightening and engaging session on the many ways of using moringa and vitamin rich leaves. Your practical recipes, valuable nutritional insights, and easy to follow tips have truly inspired us, Madhupachi, and we would definitely include these healthy ingredients in our daily meals. A sincere thanks to all the office bearers and organizing committee members of the Canara Saraswat Association for planning and successfully conducting this program. A special word of appreciation to our technical team, Mr. Rajan Kalyanpur Ma'am and Mrs. Nivedita Nadkarni for ensuring that the Zoom session ran smoothly without any interruptions. We also thank each and every participant for joining us today, for your enthusiastic participation, and for making this session interactive and meaningful. We hope everyone has gained useful knowledge that will help us prepare healthier and more nutritious meals for our families. Once again, thank you all for your valuable time and support. Now, I request our Joint Secretary of Social and Cultural Events, Mrs. Prashanti Bhatt, to give our token of appreciation to Mrs. Madhu Bajekar. Here, I would also like to mention that we have formed a core committee, a subcommittee for KSA to conduct such events, and that was her brainchild. So, thank you, Prashanti Akku, for doing this. Thank you. And if you have any feedback, anything that you would like to know or share with us, please do come forward and share with the KSA team. I'm sure you know us, so you all could always come and tell us if you all want to see any such events in future. And of course, Madhupachi is very, very resourceful. Not just this, but we heard in the beginning of the session how and in what way does she use her time creatively. So she's very, very resourceful. So we have Madhupachi and we have other resource persons as well. So please do let us know. Thank you, Anita. I would like to take this opportunity and thank the team KSA and also all the participants for taking out time on this Sunday morning and attending this program and making it a very big success. Also, I would like to wish the team, this subcommittee, that they have many such programs and you all are going to enjoy. Wishing them all the best. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you, and have a great everybody. day. Thank you, everyone.